Hallelujah. To analyze the response of the chairman of Renewal Congress of Aladura and Celestial Churches in Politics, Alàgbà Emmanuel Bada. Àwọn nǹkan tẹ́ sọ a fẹ́ try láti analyze it kí gbogbo àwọn ọmọ Nigeria kan mọ̀, because your press statement that you did on your recent live video, on your recent video on Facebook is a misinformation. Misinformation ni nǹkan tẹ́ ṣe yẹn, because you are going to misinform Nigerians. You are going to give them wrong information, especially Celestians. Information to wrong on le fẹ́ pass fún wọn. Pẹ̀lú nǹkan tẹ́ sọ tí a bá debunk nǹkan tẹ́ sọ yìí, káwọn èèyàn lè ní better understanding. What you said is a wrong information. So I try láti gbọ́ nǹkan tẹ́ sọ. Tá bá gbọ́ nǹkan tẹ́ sọ, a wá ṣe àlàyé ẹ̀ kí gbogbo èèyàn gbọ́. Hallelujah. 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 Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi nínú Olúwa. Ẹ kú dédé àsìkò yìí, àsìkò ọjọ́ mẹ́ta. Ọlọ́run àwọn bàbá wa. Number one, Kindo continue. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ that are listening. So when Alàgbà Káyọ̀dé Àjàlá wrote a disclaimer from the office of the pastor, he did not write that disclaimer on his personal capacity as Káyọ̀dé Àjàlá. He wrote that disclaimer from the office of Pastor EMF Oshofa. That is our pastor. There's no how you want to paint. There is no how you want to paint it. The church is not going to endorse any political party. That is the stand of the party and the stand of the pastor. And all Celestial members all over the world stand on that disclaimer. That is a house of God. It is not a business center. Ìjọ Ọlọ́run ni. It is not a political party. So this is the group that Alàgbà Bada, Emmanuel Bada, happened to be the chairman of Lagos State. The group is named Renewal Congress of Aladura and Celestial Churches in Politics. That is personal business. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ lọ ṣe politics. Ẹ̀yin oníjẹkújẹ, eléyìí ò ń ṣiṣẹ́ Ọlọ́run. Ìpàdé tá wá nú Ọlọ́run tá ò rí ni. It is none of the church. And Alàgbà Káyọ̀dé Àjàlá disclaimer remains standing. So look at this. If you look at the screen, you will see where we circle. I circled some with a blue mark. The intention of this group is sensitizing and mobilizing all white garment churches for President Asiwaju Bola Ahmed Tinubu and Honorable Dr. Kadri Olufemi Hamzat prayer conference. That is politics. That is what you guys want to do. You cannot do it. It is wrong. It is Celestial Church of Christ. Still only Joe. It is Jesus Christ that owns it, not individual. The church does not belong to individual. So you guys were here. You are fighting Alàgbà Káyọ̀dé Àjàlá because of political whatever. You guys be part of this process. Every Celestial to identify with any political party they want. Celestians can join any political party. They can support any candidate as an individual. But the church will never support a candidate or support a party. It is wrong. If you do that, it means you are no longer a church of Christ. It means you are a church of politics. If we want to convert CCC to politics, then we should go and register with INEC. We should go there and declare that we are not a political party. We are no longer a church of God. Let's listen to Alàgbà Bada. Oh yeah, continue. Fàdúrà ilẹ̀ àdúrà bùsí ní gbogbo yẹn. Go straight to the point. Tí a sì ní gbàgbọ́ pé iṣẹ́ náà ó sì ń tẹ̀síwájú. Iṣẹ́ wo ló ń tẹ̀síwájú? Go on. Àwọn ẹgbẹ́ kan tí a mọ̀ sí the Renewal Congress of Aladura and Celestial Churches in Politics. Recap.
So in the first place, you don't have any power. Àtẹ̀yin àtẹni tó dẹ́gbẹ́lẹ̀, gbogbo yín pátápátá oníjẹkújẹ, onímàdàrú, òjẹ́ ní ìdí odò, òjẹ́ dalérú, òjẹ́ fi oúnjẹ bẹ́nu, ẹ̀yin àgbàyà, àgbà játijàti, ẹ̀yin àgbà tẹ́ ti sọ ìpè nù, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ní pè, ẹ̀yin tó dẹ́ pé ikú ara yín ló pè yín kan wọ sùtánà ni. Gbogbo yín tẹ́ lọ dá ẹgbẹ́ yìí lẹ̀. Ṣé ẹ gba àṣẹ lọ́wọ́ Pastor EMF Ọ̀ṣọ́fà pé ẹ fẹ́ lọ fa Celestial sínú party APC? Because anything that has to do with renewal is APC. Gbogbo ala mọ̀ pé slogan àwọn APC ni renewal. So ṣé ẹ gba àṣẹ, ṣé ẹ lọ sọ fún Pastor EMF Ọ̀ṣọ́fà pé ẹ fẹ́ dá ẹgbẹ́ lẹ̀ tẹ́ máa kó àwọn Celestial Church, tẹ́ máa fi BRT lọ máa kó àwọn ọmọ sẹ̀lẹ̀ from one parish to the other, tẹ́ máa fi lọ máa kó wọn torí ẹ ti gba owó tẹ́ fẹ́ pín, owó tán ti ní wọ́n máa pín fún yín. Ọ̀kánjúà ló ń dà yín láàmú. Ẹ̀mí Ọlọ́run jẹ́ ti fi yín lẹ̀, ẹ̀mí ara ti gbé yín wọ̀. There is nothing Holy Spirit in your life anymore. Lẹ́mí Ọlọ́run mọ́. Oyè ayé, ipò ayé, connection ayé, ìjẹkújẹ, ojúkòkòrò, ìwà wọ̀bìà, ìwà rìkísí. Those are the things you guys are running after. Òun ló sún yín débi tẹ́ wà yìí. Because nobody is saying you don't have rights as an individual. As a Nigerian, every Nigerian have rights to contest and be voted for. According to the constitution of the country, section 42 give you freedom of association and freedom of affiliation to any political party of your choice. The church does not give that right, and the church cannot collect that right. It's your free will. You can contest any political party, even though you want to contest for president. It's your right, your civic responsibility. Nobody will stop you from doing that. But you cannot drag an entire church that comprises of different people from all over the world, diverse race, diverse language, diverse ethnicity, multinational, multicultural background people. The church is not a church of Yoruba. It's not church of Southwest. It's not a church of what. This church did not even start from Nigeria. So why do you want to go and drag us and put us into one box? Who does that? See one for me, Protent chairman, one from Lagos State chapter. So the church, the name of the group is wrong because this name, Celestial Church Telofisinu Group, it is wrong. Authority láti ṣe. You don't have the authority to do that. So you have violated the church authority in the first place. And you are a barrister, you should know better. Kì í ṣe àwa tá jẹ́ novice tá mọ̀ law ló yẹ kó máa educate yín. You, Emmanuel Bada, you are a barrister, for God's sake. You should know better. Why did you go to study law if you don't know, you don't understand anything called law? It is wrong for you to drag Celestial Church into your political platform. It is definitely wrong. You can call yourself Bada Empire or Business Family for Renewal Congress. That is nobody is going to question you. Ọ̀ṣọ́fà children and Bada children in politics of APC. It is none of our business. Nobody is going to say anything. But for you to come and say Celestial Church, Baba yin lo autonomy seleni. Ani church Christ ni say. Kì í ṣe ti èèyàn, ìjọ Ọlọ́run ni, and we are all in it together. Kí ló dé? Go on. Now, nígbà tí ìwé yẹn tó mi lọ́wọ́ láti fi yàn mí, mi ò mọ nǹkan kan nípa recap. I've never heard from them, from Adams. They were not existing before now. Recap is a political group. Election $, that's the reason why they created it. And you as a lawyer, if you don't know anything about a group that appointed you as a chairman, Lagos State, you should ask questions. Before you even accept that offer, you should ask. You should write to the authority of the church and say there's a group called Renewal Congress of Aladura and Celestial Churches. You should write to the office of the pastor and ask question. Ẹjọ́ kí ni túmọ̀ group yìí? Ṣé pastor ló fún wọn láṣẹ láti darapọ̀ láti dá Celestial Church ilẹ̀ fún politics fún APC? Those are the questions we expect you. You should ask those questions before you accept that appointment. So you don't have any justification for whatever you are coming on. Gbogbo nǹkan tẹ́ ń try láti defend ní online. You cannot defend it. You don't have justification for it because you never ask the right question. Àwọn lawyer máa ń béèrè question ni. They always go to interrogate and investigate. They will ask you questions to find out the truth.
You are a barrister. You are not just a carpenter. You are not a mechanic. You are not a welder. They gave you an appointment. You don't know anything about the group, and then you jump into it. You collected it. One better singing king. Congratulations, Lord, Facebook. And you are not thinking in your mind, in your right senses. Awata ashe lawyer gon. Toma fuwa lori appointment. You see. She pastor EMF lo fun yin lase. No. Be flag mi ju be lo ma so tinu mi ko kan mi. A so tó bá stop wa tuntun ṣe a tuntun so nbi mi. Know them. But it just came as a pleasant surprises to me. One for me, be chairman for Lagos State. It is an unpleasant surprise. It shouldn't be a pleasant surprise. And you are intellectual minded individual. You should go and ask questions. You should ask people, what is the meaning of this group? Who created this group? What is the motive of this group? And you saw all those things. Ewa bossori Facebook enter lati ṣe justification. The damage has been done. Your group is not for God. Ọlọ́run awanu, Ọlọ́run aori, and you are not speaking for the church. Ajala has spoken for the church, and the disclaimer is standing. Go on. Chapter. Now, gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní ìpayà Ọlọ́run, mo gbà lọ́wọ́ wọn. Ìpayà Ọlọ́run kọ́ lẹ́ni tẹ́ fi lọ gbà o. Ìpayà ikú ara yín ló gbé yín lọ bẹ̀ tẹ́ fi lọ gbà. It has nothing to do with God. Ṣé yẹn jẹ́ bí iṣẹ́ Ọlọ́run? Ṣé pastor ló fún yín appointment? Ṣé wọ́n sọ fún yín pé pastor EMF ló gbé appointment jáde? Àbí kí lẹ̀ ń sọ? Ẹni tó ní ìpayà Ọlọ́run. Orí appointment tó yẹ kẹ́ gbà nìyẹn. Ẹ rí NPIC ńlẹ̀. Àbáwọn ẹgbẹ́ yín kọ́ ló wà nú NPIC. Àwọn ọmọ tí ò tó yín gan wọ́n ti wà nú NPIC. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bẹ̀yìn sísẹ̀lẹ̀ ni? Tẹ́ ń challenge àwọn ẹlòmíì pọ́jọ́ wo náà wọ Celestial. Ẹ̀yin tó ń bí sísẹ̀lẹ̀, àwọn ọmọ tí ò tó yín wọ́n ti wà lẹ́NPIC. Orú àwọn oyè tí ẹ ti lè lọ make contribution for the development and the progress of the church nìyẹn. You are not there. Àwọn ibi tẹ́ ti máa gba appointment bí ẹni tó ní ìpayà Ọlọ́run nìyẹn. Àwa yín nù pàdé yẹn àrí yín bẹ̀. So what are you saying? Wọ́n gbé oyè politics lé yín lọ́wọ́ ẹni gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní ìpayà Ọlọ́run. That's not ìpayà Ọlọ́run, Barrister Emma. Go on. Ìwé yẹn. Mo sì tẹ̀síwájú Ọlọ́run. But somewhere along the line, the information got escaped. And before I knew what was happening, wọ́n ti gbé sí orí internet. The information did not escape. You are the one that want that publicity. So prerogative to gbé jáde, inú bí tẹ́tí jọ ń share, tẹ́tí jọ ń congratulate ara yín ló ti ní access sí. And if you guys were not cool with it, in the day it was posted, you will have called them to attention and said, delete that. You have a right to tell them that I don't want any public publicity on it. But in the campaign, let it set up a group. You were enjoying all the congratulations people were greeting you. But that's why I'm saying, immediately don't gbé letter jáde don't ní congratulations. Everybody to see congratulations. It is not of God. Whatever appointment you have gotten is not of God. And it is wrong for you guys to drag the name of the church into it. That's why we are coming out to tell you the truth. Tó bá jẹ́ pé èyàn kan ní sẹ̀lẹ̀ àbẹ́yàn méjì ló máa sòótọ́, so be it. We don't have to follow the multitude. We don't have business screen up with the majority. If majority are sleeping, it doesn't matter. Àwa náà need láti sùn. Gbogbo àwọn lè sùn ká kọrí síbì kan. Go on. Wọ́n ti fi ń kí mi lọ́tùn lósì. Congratulations. Àwọn alábòsí ló ń kí yín yẹn, àwọn alábòsí. Because nǹkan tá máa ń ṣe ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. I like àbòsí gan. Kò sí anybody nínú bí tó ti ń kí yín tó lè wà reasonable láti sọ pé what kind of appointment is this? What does this mean? Nobody. Everybody was saying congratulations. You were happy. You were enjoying it. Ó bu yín lọ́wọ́ tán ẹ̀ṣẹ̀ ń jáde ẹ̀ ń sunkún egbére kiri orí social media. Ó yá. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ kí ó tó 24 hours àwọn kan ti dìde tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní counter that organization yẹn. Àwọn tó wà reasonable nìyẹn. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pè ní orúkọ oríṣiríṣi. Bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ya àwòrán oríṣiríṣi tí wọ́n ń gbé picture Lúrúpọ̀mọ́ Ṣàpà. Kò ṣe Lúrúpọ̀mọ́ Ṣàpà. No, picture Peter Obi la gbé jáde. Òun ló dùn yín tí gbogbo yín fẹ́ sunkún tẹ́ kéyín sókè bí yín ajá, bí yín ṣámúgà. Ngbà tẹ́yìn gbé Renewal Congress of Aládùúrà and Celestial Churches in Politics tẹ́ lọ fi endorse tẹ́ni ẹ fẹ́ fi máa mobilize àwọn ọmọ sẹ̀lẹ̀ fún President Bola Ahmed Tinubu. President Bola Ahmed Tinubu is a candidate of the APC. He's a candidate on contest. So right wo lẹ ní láti lọ máa mobilize fún. That means you are partisan. Ṣé fẹ́ sọ sẹ̀lẹ̀ di APC ni.
You don't have the right to do that. We are all celestial members and we are worshiping in Christ in the church. Kò sẹ́ni tó ní autonomy láti direct wa wọnú politics. The founder of the church said it. Ṣé yọ máa lè ní àbí ẹ̀yà adití tí ò kí ń gbọ́rọ̀? Ṣé tí yín di ni? Àwọn bàbá yín ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ ìwọ ìmábàdà yìí. Ṣé bí bàbá ẹ̀ ti jẹ́ pastor ní sẹ̀lẹ̀ yìí? Ṣé nǹkan tó fi lé yín lọ́wọ́ nìyẹn? We will get there. We'll give you the response accurately. You don't have any right. Oh, le lọ join politics kan wọ́n fi ẹ jẹ chairman. Ìwọ àtàwọn family ẹ ló yẹ kẹ́ kóra yín síbẹ̀. You don't have the right to put Celestial Church name. Ohun tá ṣe jáde tá yín sọ fún yín nìyẹn pé no. It's no. Any member in Celestial Church have right to belong to any political party. And they have right to vote anybody they want to vote for. Kí lẹ mean? Tí wọ́n kọ oríṣiríṣi tí kò tẹ̀ jọmọ́ ìrìn àjò ẹgbẹ́ yẹn tí wọ́n kọ́ nípa ẹ̀ láti fi bà ní orúkọ jẹ́, láti fi blacklist ẹ̀. Àwọn tí wọ́n dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ yìí ọmọ ìjọ mímọ́ náà ni wọ́n. Wọ́n dẹ̀ mọ nǹkan tí mo dúró fún nínú ìjọ mímọ́ tó jẹ́ wípé ìtẹ̀síwájú. Eléyìí tẹ́ dúró fún yín ṣe ìtẹ̀síwájú. APC lẹ dúró fún. Jẹ́ ń ṣe APC member. Mr. Emmanuel Bada. Ẹ pause mi tẹ́ bá dé. Ẹ dúró fún tẹ̀síwájú. Tẹ́ bá dúró fún tẹ̀síwájú, you will not be jumping from for political party. Appointment eléyìí tẹ́ fẹ́ ṣe. Ẹ fẹ́ lọ fi BRT lọ máa kọ́ àwọn ọmọ ṣẹlẹ̀ fún Solidarity APC. It's wrong. Ìyẹn òṣìṣẹ́ Olúwa. Ohun tó pè yín sí níṣẹ̀lẹ̀ kọ́ nìyẹn. Ohun tí wọ́n pè yín fún níṣẹ̀lẹ̀ òun kọ́ nìyẹn. So we have right to give you the feedback. Celestial Churches. Torí kíni? Now, before I go further, recap here. Gẹ́gẹ́ bí ìwé tí wọ́n fi fún mi láti fi yàn mí as a chairman for Lagos State Chapter. Nǹkan tó wà nípa ẹ̀ ni wípé is a faith-based civic and political advocacy movement which is committed to mobilizing, educating and empowering members of Aladura and Celestial churches across Nigeria to actively participate in democratic process. That's a lie. It's for APC. You cannot manipulate us. You say you are a lawyer. Next time you should be smart. Before you come out and speak English, learn to be smart. Because I want to smarter and they will give you the feedback. This is one of your flyer. This is your flyer. And this flyer that is attached under you here on this screen says that it is to sensitize and mobilize all white garment churches for President Bola Ahmed Tinubu and Olufemi Hamzat. That is your intention. Campaign LFF group yẹn ṣe. Le ma wọ sutana kẹ́ fi ma ṣe campaign. You can name your group. Tẹ́ bá fẹ́ name lè pè ní whatever name you want to call it. You cannot call it Celestial Churches. Lè pè ní Celestial Church. Aladura, àwọn Aladura náà ti jáde wọ́n ti disclaim yín pé wọ́n rán yín ṣẹ́. Gbogbo ẹgbẹ́ tẹ́ forúkọ wọn lọ ṣe àwọn CNS. Wọ́n ti fún yín disclaimer. They are not endorsing any candidate. Be it Bola Ahmed Tinubu, be it Peter Obi, be it Atiku. Ẹ̀yin alábòsí burúkú. Ó tún wá tẹ̀síwájú ó ní RECAP exists to promote righteous leadership, civic responsibility, and national development, and value-driven governance in alignment with biblical principles. Alàgbà Emmanuel, no matter what you want to paint it, kí ló tẹ̀ dálẹ̀ in 3 years ago? Kí ló tẹ̀ dálẹ̀ in 2013? Kí ló tẹ̀ dálẹ̀ in 2023? Àbí 2023, 2024? Kí ló tẹ̀ dá RECAP lẹ̀? Tí intention yín bá pure. Kí ló tẹ̀ dálẹ̀ in 2025? Kí ló dé tó jẹ́ pé 2026 ńgbà tẹ́lẹ̀ṣọ̀n kún ọ̀la lẹ́ṣẹ̀ṣẹ̀ dálẹ̀? Tẹ́ wá ń sòyìnbó lórí Facebook. RECAP is to mobilize. No, you are mobilizing for a campaign and you will say it yourself. Ó ṣì máa débẹ̀, ó máa sọ, ó máa jẹ́wọ́. So your first presentation to your last presentation, they are very uncoordinated. Fúnra yín lẹ sọ̀rọ̀ pé politics lẹ ń ṣe, and the church said no. Tẹ́ bá declare lẹ́ni pé Celestial Church o Bola Ahmed lẹ endorse yo, ẹ máa rí àwọn èèyàn tó wà ń ṣẹlẹ̀ tí wọ́n máa jáde tó máa sọ fún yín pé you cannot do it and you don't have the right to do it. You cannot be partisan. Ó tún tẹ̀síwájú ó ní
Recap is a structured and purpose-driven platform. Ta ló fún yín ní authority láti lọ fi Celestial Church sínú recap yín tẹ́ form? Do you collect approval from the board of trustees of the church, from the pastor's office, or from the APIC? Those are the structural organizational leadership of this church. Àwọn wo ló fún yín ní approval pé kẹ́ lọ gbé Celestial Church wọnú recap tẹ́ ń ṣe? You don't have justification. Kàn lè dìde kẹ́lẹ́yìn ọmọ bàdà. As a result, lè forúkọ Celestial Church máa ṣe anything tẹ́ fẹ́ ṣe. No. Recap operates through clearly defined executive, advisory, and directorate organs to ensure effective coordination, accountability, grassroots mobilization, and leadership development, strategic engagement, and national outreach. Ẹjọ́ gbogbo nǹkan tí ó wà tí mo kà sílẹ̀ yìí, èwo ló ní ṣe wípé recap ó endorse Obi tàbí ó endorse Makinde. Because Tinubu lè fẹ́ endorse. Ohun tẹ́ endorse nìyẹn. Whatever nínú ẹ̀. So Mr. Emmanuel, ara nǹkan tá ṣe gbé jáde nìyẹn pé Celestial Church ti endorse Peter Obi. Torí àwọn ọmọ Igbo wà ń ṣẹlẹ̀. Àwọn tó jẹ́ ohun wọn láti support Peter Obi wọ́n wà ń ṣẹlẹ̀. Ṣó ti yé yín. Àwọn tó ń support Atiku wọ́n wà ń ṣẹlẹ̀. Àwọn tó ń support Seyi Makinde wọ́n wà ń ṣẹlẹ̀. Celestial Church cut across Nigeria kò síbi tí ṣẹlẹ̀ ò sí. Ó wà ń south, ó wà ń east, ó wà ń west. As an institution, the church cannot be partisan. Tẹ́ bá mọ̀ túmọ̀ ẹ lọ Google ẹ. You are a barrister, you should have senses. Láti understand. Kí ló dé tí a ò fẹ́ nǹkan tó dáa nínú ìjọ yìí? Kí ni dé tá máa ń jẹra wa lẹ́sẹ̀? Kí ni nǹkan tó dáa? Come out and say it clearly kí gbogbo wa gbọ́. Now, for a long time, ní àkókò àwọn bàbá wa, àwọn bàbá wọ́n gbárùkù ti ìjọba, a sì rí ipa rẹ̀ nínú ìdàgbàsókè ìjọ mímọ́. Lọ́nà wo? For example, nígbà tí MKO Abiola tó fẹ́ vie fún presidency ní 1993, right? Bàbá Bàdà ni wọ́n mú MKO Abiola káàkiri lọ sí orí ìjọ títí lọ fi dé Army Barracks. Láti lọ ṣe kí ni? Láti máa campaign fún MK Abiola. Okay, so ibi tí Emmanuel Bada sọ̀rọ̀ dé yẹn, mo fẹ́ fún ní response. Ó ní bàbá òun, bàbá Bada, ńgbà tó jẹ́ pastor, pé ó mú MK Abiola káàkiri gbogbo ìjọ láti lọ máa campaign fún. That is wrong. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ló sọ, á jẹ́ pé bàbá ẹ̀ ló dá Celestial rú. Bàbá ẹ̀ ló gbé Sẹ̀lẹ̀ wọ politics tó lọ ta Celestial. Òun ni ó jẹ́ ká wà lójú kan bí odò adágún, tá lọ wájú, tá lọ sẹ́yìn. If that is true, because bàbá ẹ̀ is a very close associate of the pastor founder. Bàbá ẹ̀ dẹ̀ máa wà privileged to the announcement tí Pastor Bada, Pastor SBJ Oshofa sọ ní November 12, 1981. Ngbà tó ń ṣe clergy meeting ní Mission House ní Ketu, the pastor said, do not bring politics into the church. Tí Pastor Fanda bá sọ pẹ̀lú evidence tí minute ẹ̀jẹ̀ wà ńlẹ̀ tí wọ́n release jáde ní February 1982. Tí Pastor Fanda bá sọ pé ẹ má gbé politics wá sí Sẹ̀lẹ̀, to the extent the pastor founder gave a warning. He said no shepherd should wear sutana to go and vote. If you want to go and vote, oni ori ọ̀fẹ́ láti bọ́ sutana ẹ wọ ṣọ́ara lọ dìbò. He doesn't want anybody to target Celestial Church. He doesn't want any politics that will affect the church. That's why the founder said that. And the founder said, ẹ̀yin tẹ́ tún jẹ́ wòlíì àtẹ̀yin tẹ́ ń gbàdúrà, do not do any spiritual work for politicians. And do not do it for any political party. Èèyàn tí Ọlọ́run pè nìyẹn. Ẹni tí Ọlọ́run pè tó ní ìpè tó ní ìmọ̀ tí ẹ̀mí Ọlọ́run jẹ́ ń bá ṣiṣẹ́ ní gbogbo ìgbà. This man said this in 1981. Was it wrong? No. That is how a church of God should be. Ní business. We are only encouraged to pray for people in office. Tó máa ti wọlé tán, tó ti wà nínú ipò, a lè gbàdúrà fún wọn. It's our right. Pastor lè ní ẹ jẹ́ gbàdúrà fún president o, ẹ gbàdúrà fún governor o, kí ìlú lè wà ní àlàáfíà. Yes, Celestial Church will have to follow that law. Gbogbo a máa gbàdúrà fún ìjọba. Àti councillor, àti chairman o, àti senator o, in as fast tán ti wà lórí ipò. Irrespective of their political party. It's none of our business. But we have right to pray for God's guidance unto them, God's wisdom, so that they can direct the country well.
kì í ṣe ní election period lẹ́ máa tẹ̀lé party kan kiri. No, you can't do that. Renewal tẹ́ dálẹ̀ in 2023, tẹ́ dálẹ̀ in 2024, tẹ́ dálẹ̀ in 2025. Election kún ọ̀la, ó wá ní bàbá ẹ̀ ń gbé MKO Abiola máa lọ sínú ìjọ. No, that is wrong. If your father actually did that, your father violated the order of the pastor founder. A jẹ́ pé bàbá ẹ̀ bàdà ló ba ìjọ jẹ́, òun ló ba Celestial jẹ́, òun ló tà wá, ló sọ wá di ẹrú, òun ló jẹ́ ká máa fi búrẹ́dì àti àkàrà máa gba vote lọ́wọ́ wa. Òun la ṣe ń lọ sọ́wájú lọ. That is the reason why we are where we are. If that is what you are saying. You know, alongside the former governor of Oyo State, Kolapo Ishola. You are not making sense, Emmanuel. If you are making sense as a barrister, you should have more knowledge. Láti mọ̀ pé if your father did it, it was wrong of your father to have done that. It was wrong. There are diverse political parties in Nigeria. Any member of the church can belong to any party. Your father does not have that right to be carrying one political aspirant from one place to the one church to the other. Bàbá ẹ violate order pastor founder. Ẹjọ́ da ìjọrú ogún yẹn ni wọ́n wá jẹ. Nítorí bàbá ẹ ṣe, ìwọ náà wá ṣe pé ìwọ náà lè ṣe. No, nobody is saying you cannot be APC member. Go and join APC on your own. Lọ lórúkọ bàbá ẹ, ọmọ Emmanuel Bada. Lọ fi ṣe APC. You have right to do that. Ṣé bọ́ máa jọ́sẹ̀ náà ń ṣe politics, ó dẹ̀ ń contest. Wọ́n jù yín lọ náà, age yín náà ni gbogbo wọn tán contest. Èyí wọ́n ń sá kiri ẹ sọ́ra ẹ̀ńdẹ́gbẹ́ alátẹ̀wọ́ ìsùtánà ẹ̀kẹ́ máa fi tùràrí kiri inú campaign ground. Ẹ mọ̀ pé ojú ń tì yín, ojú ń ti àwa tá à ń wọ sùtánà pẹ̀lú yín. Tójú ò bá tì yín torí ìjẹkújẹ ikú yín. Ojú ń ti àwa tájọ́ mọ sẹ̀lẹ̀. Ojú ń ti wá náà, ẹ bọ́ sùtánà kúrò. Ẹ yé dárúkọ sẹ̀lẹ̀ ẹ fi lọ ṣe nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe. Nígbà yẹn, and to God be the glory, the project was successful. It wasn't successful because MK Abiola gon jẹ president. It wasn't successful. Ìranù lè máa support bẹ́ẹ̀ ṣe lọ endorse àjọṣe nìyẹn tí ò win ní party ticket Lagos State APC tí ò win yẹn rádaràda bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe kiri nìyẹn. It's not successful. So stop saying it. The annulment of June 12. Lẹ́yìn ìgbà tí àkókò yìí kọjá, àwọn èèyàn mélòó ló darí nínú ìjọ mímọ́ ṣé wọ́n tún ní oore ọ̀fẹ́ láti wà ní ipò tó ga bí àwọn Kọ́lápọ̀ Ìṣọ̀lá. Àwọn èèyàn wà ní ìjọ mímọ́ tí wọ́n wà ní ipò tó ga, ẹ̀yin lẹ dá wọn mọ̀ nítorí pé pastor founder sọ wípé when you come to Celestial Church, do not bring your title to the church. We address Celestials with the spiritual rank táwọn èèyàn ń gbà nínú ìjọ. Even if you are a chief of justice, tó bá jẹ́ Mother Celestial ni, we call you Mother Celestial. Tó bá jẹ́ pé ìwọ ni governor state kan, if you are an evangelist in Celestial, we call you an evangelist. Ohun tí pastor founder sọ nìyẹn. Ó ní gbogbo oyè tẹ́ gbà ẹ gbé sí ìta. Tẹ́ bá ti wọ sẹ̀lẹ̀, orúkọ àtòyè tẹ́ gbà yẹn. If you're a brother, a máa pè ń brother, so you may not know. Because ìjọ mímọ́ àti order tí pastor founder fún wa, ó jẹ́ kí gbogbo wa wà nínú ìbọ̀wọ̀. Ó jẹ́ ká wà nínú humility. That's why tí a no tí gbogbo bá ti wọ sùtánà àti di kankan náà. Ojú ṣáájú ò sí lẹ́dọ̀ Ọlọ́run ọba. Ojú ṣáájú kò sí ní ẹ̀dọ̀ Ọlọ́run. We are all equal before God. That was the teaching of the pastor founder. Ohun tó fi kọ́ wa nìyẹn. Ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ súnmọ́ pastor founder tí bàbá yín ti jẹ́ pastor rí nísẹ̀lẹ̀. Ẹ mọ̀ kankan làákàyè sáyín kù. How dare you tell sọ pé àwọn èèyàn. There are notable people in Celestial, billionaires in Celestial. Sùtánà ló máa ń wọ̀ tẹ́ fi ń dá wọn mọ̀. Brother lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn tí ẹ wà interested nínú oyè. So you cannot tell me pé kò sí. Go ahead. Àwọn bàbá Ọ̀pálẹ̀mọ́, Ọ̀pálẹ́yẹ, àwọn bàbá Ọmọbẹ̀n tí àti bàbá Ṣógbẹ́tùn as a judge tó lówó gbé sí àwọn ibi gíga yẹn. Tí ó sì jẹ́ ìwúlò fún ìjọ Ògo àti ìjọ. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé politics ló sún wọn débẹ̀ tó fi di chief judge? Ṣé ó ṣe ẹgbẹ́ tó fi di chief judge torí ọ̀rọ̀ tó ń sọ ń sin òòró dáadáa? Ìwọ fún ààrẹ tó jẹ́ barrister tó bá ó ṣẹgbẹ́ ìwé ló kà ló fi di lọ́yà. Tó bá ka ìwé tó jẹ́ follow protocol tó jẹ́ onídàájọ́ tòótọ́ tí ò gba èbùrú tí ò gba bribe, Ọlọ́run á gbé ẹ dépò tó yẹ kó o dé. Ohun tí olùdásílẹ̀ ṣẹlẹ̀ fi kọ́ wa nìyẹn. That is the teaching of the pastor founder. What are you telling us?
yàtọ̀ sí bàbá Ọdúnbàkú tọ́lọ́run lò wọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ fún ògo ìjọ mímọ́, mélòó la tún ti rí nínú àwọn àgbààgbà wọ̀nyí tí Olúwa fún lórí ọ̀fẹ́ láti ní political influence? Sherry, ohun tí bàbá Ọdúnbàkú fún ara ẹ̀ ń ṣe, is a violation of the order of the pastor founder. Bóyá bàbá Ọdúnbàkú ò ní privilege láti jẹ́ clergy ní Sẹ̀lẹ̀ ní 1981 débi tó máa ti gbọ́ directly from the pastor founder pé do not bring politics into the church. He's an individual, but gbogbo owó tó bá ti jẹ́ clergy, pastor founder sọ wípé o ò lè join politics. Tó bá rọ́lọ́run pè ẹ́, wàá jókòó sí ìpè tọ́lọ́run pè ẹ́ ni. O ò lè sọ pé ìwọ politician. So whatever bàbá Ọdúnbàkú is doing is his own business, and it's as a result of lack of coordination and authority of the church. Ìjọ yìí ò ní coordination ni, ní directive ni. Tá bá ní directive tá ń coordinate. Ta ló máa wà ní Catholic lẹ́ni tó máa wà ní Catholic tó máa jẹ́ priest, reverend father church kan tó máa lọ join ní politics tó máa ṣe bí bàbá Ọdúnbàkú ṣe. Ṣé àwọn tó dẹ̀ jẹ́ aláṣẹ ní Catholic àbí Methodist wọ́n á máa wòran? What are you telling me? Kí lẹ̀ ń sọ? So gbogbo yín náà fẹ́ sọra yín di bàbá Ọdúnbàkú. Tẹ́ bá fẹ́ sọra yín di bàbá Ọdúnbàkú, ẹ bọ́ sùtánà alẹ́, ẹ má drag orúkọ Celestial Church wọnú ẹ̀. Ẹ lè pè ní Celestial, ẹ má pè ní Celestial Church. Ìyàtọ̀ wà láàrin méjèèjì torí àwọn àpọ̀dà kan wọn mọ different. Celestial is an English word. Ó dẹ̀ ti wà nínú Bible. Wọ́n ti ń pe Celestial nínú Bíbélì before kan tó bí bàbá Ọ̀ṣọ́fà. Even bàbá tó bí bàbá Ọ̀ṣọ́fà kan tó bí ni Celestial ti wà nínú Bíbélì. Is an English word. Ẹ lè lo Celestial, ẹ má lo Celestial Church. Depo churches or Church of Christ. So you can use it as an English word. Lè kó Celestial Church wá kẹ́ kó sínú nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe. So anybody tó bá fẹ́ ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe, you do it yourself. Do not drag the name of the church into it. Àti jẹ́ kí ìjọ mímọ́ tó tẹ̀síwájú. A sì ń gbé ìgbésẹ̀ láti rí wípé a ní àwọn aṣojú níbi gíga wọ̀nyí. Àwọn kan sì jókòó síbì kan. Wọ́n pera wọn ní nǹkan tí wọ́n dẹ̀ jẹ́ nǹkan kan rárá. Wọ́n mọ nǹkan kan ní. Ẹ̀yin tẹ́ kóra yín jọ gan, tẹ́ lọ ń dára, ẹ̀yin lẹ mọ̀ nǹkan kan. Tẹ́ bá mọ̀ nǹkan kan ni gbogbo yín ni máa sá kàtìkàtì kìtìkìtì bá yín pìtìpìtì ayé bá yín ẹ̀ ń sá kiri ẹ̀ nísìnyí. Torí pé ẹ jẹ́ nǹkan kan. Tẹ́ bá jẹ́ nǹkan kan, ẹ ní rònú, ẹ ní làákàyè, ẹ ní ọgbọ́n, ẹ kún fún ìmọ̀. Bíbélì gan sọ pé ẹni tí ọgbọ́n bá kún díẹ̀ fún kó béèrè. Ẹ̀tọ́ yín béèrè. Ẹ lọ sọ́dọ̀ àwọn aláṣẹ. Wọ́n gbé lẹ́tà yìí wá o. Kí ni ìtumọ̀ ẹgbẹ́ yìí? Ṣé mo lè gbà? Ṣé mo lè darapọ̀? Wọ́n gbé lẹ́tà fún inú yín dùn, ẹ̀yin náà gbà, wọ́n kí yín congratulation. Ẹ mọ̀ pé máa padà ṣẹ̀sín. Ẹ ṣẹ̀sín Awọ́rò, ẹ ṣẹ̀sín ìta gbangba. Church of God la pé. You cannot drive us into your participation. Nípa ìjọ mímọ́ yìí. Gbó ní aginjù. Ibo làwọn wọ̀nyí wà. A sì ń fẹ́ kó dára. À ń gbé sókè, ẹ̀yin dẹ̀ ń fà wálẹ̀. Ẹ gbé sókè o. Nítorí kò tẹ́ máa jẹ. Ikú ara yín lẹ́yìn gbé sí, ẹ gbé sókè. I'm sure wípé lẹ́tà tí Àjàlá, ìwọ Àjàlá, ló wá ń fọwọ́ lálẹ̀. Àwọn sacrifice náà ló ti ṣe fún ìjọ yìí. Àjàlá ò fi ọwọ́ lálẹ̀ fún yín. Ohun tó yẹ kó ṣe ló ṣe. What he did was very good. Directive pastor ló tẹ̀lé, kò fọwọ́ lálẹ̀. So, ẹ má sọ pé Àjàlá fi ọwọ́ lálẹ̀. And question ní ọjọ́ wo ló wọ ọjọ́ mímọ́? That is a stupid question lẹ béèrè yẹn. Stupid question. Ọjọ́ wo ló wọ ọjọ́ mímọ́? He's working as the publicity and media director of the pastor and the church. So, kóhun kó wọ Sẹ̀lẹ̀ lánàá is doing his professional duty. That's the reason why he was engaged. Not you. Is the public spokesperson fún Celestial Church. Ó dẹ̀ ti sọ the mindset of the pastor. Tó wá dùn yín, ẹ wá bọ́ sórí social media ẹ ń sunkún egbére kiri. Ọjọ́ ìlú ẹ̀jẹ̀ mímọ́. So ẹni tó wọ̀jọ́ mímọ́ lánàá ò lè correct yín nígbà tẹ́ ń ṣe nǹkan tí ò dáa. Tó yẹ pé ikú ara yín lẹ̀ ń lé kiri. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa get owó, tẹ́ ṣe máa gba politics appointment, contract. Ẹ má fi sùtánà ṣe. You have a right to do it as an individual. Ẹ lè wọ́ wa lọ fi ṣe orúkọ church máa ṣe. That's it. Wọ́n fọwọ́ lálẹ̀ tó ní pásọ̀ sọ yí pé ẹgbẹ́ kan ni pásọ̀ kò fọwọ́ sí recap. Pastor fọwọ́ sí recap. Gbogbo ọmọ Celestial ò jẹ́ fọwọ́ sí. Gbogbo ọmọ Celestial all over the world fọwọ́ sí.
Ṣó ti yé yín, tẹ́ bá fẹ́ campaign fún APC, you can do it. Tẹ́ bá fẹ́ campaign fún PDP, you can do it. Tẹ́ bá fẹ́ campaign fún APM, you can do it. Ọmọ Celestial as a church fọwọ́ sí, pastor ti fọwọ́ sí, gbogbo ọmọ Celestial fọwọ́ sí. Ẹ lè mobilize the family yín, àwọn bada children, bada family, kẹ́ kóra yín jọ, kẹ́ lọ ṣe APC. That's fine. Nobody is going to talk about it. It's your individual right. It's your civic right. So pastor fọwọ́ sí, pastor jẹ́ fọwọ́ sí nìyẹn. Táwọn ọmọ Celestial jẹ́ ti fọwọ́ sí all over the world. Kò sí nǹkan tẹ́ máa ṣe sí. Ọ̀pọ̀ nǹkan kan pa recap ni. Ṣé pastor mọ̀ nǹkan kan pa ẹ̀ ni? Abájọ, so pastor ìtorí pé pastor mọ nǹkan pa ilẹ̀ ṣe gbẹ̀yìn, so ìtorí pastor mọ anything, so pastor rí nǹkan tó ń lọ, ẹ̀yin jẹgúdújẹrá ẹ̀ wá kóra yín jọ, ẹ lọ bọ́sẹ̀ ẹ máa ṣe ìpàdé bẹ́ẹ̀ ṣe máa gbowó, tẹ máa forúkọ church máa gbowó, ẹ máa lọ máa sọ fáwọn yes, àwa máa mobilize àwọn èèyàn, àwa Celestial Church irọ́lẹ̀ ń pa, olè ní irọ́lẹ̀ ń pa. Báwo ló ṣe ń gbọ́ ẹjọ́ ẹnìkan tó ń dáre? Wọ́n ní wọ́n kọ lẹ́tà yìí pé pastor disband. Ta ló rán ẹ níṣẹ́ yẹn? Gbogbo ọmọ Sẹ̀lẹ̀ ló rán àti pastor. Wọ́n ti rán nìyẹn, ó dẹ̀ ti jẹ, àjẹgbé ló jẹ ìyẹn ó ti jẹ. Ìfẹ́nú yín ni kẹ́ lọ ṣe nǹkan tó bá wà lọ́kàn yín kẹ́ lọ ṣe. Ó ti jẹ ilé ó ti jẹ. Ṣó ti yé yín? Pastor disband ẹ̀. Association ẹgbẹ́ tẹ lọ kóra yín jọ yìí. Ẹgbẹ́ ta wá nú Ọlọ́run tá kò rí ni. Ẹgbẹ́ ikú yín, ikú ara yín, òun lélẹ́yìí tẹ lọ dálẹ̀ yìí. Eléyìí ò ní kan ṣe pẹ̀lú Celestial Church. Ẹ mọ dirty image tẹ́ fẹ́ gbé wá fún Celestial Church fún nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe yìí. Tó máa parí election lọ́la tí Àtíkù bá jẹ president, ojú wo ni kó máa fi wo àwọn Sẹ̀lẹ̀? Tó máa ṣe election lọ́la tí Peter Obi bá win ní Tinubu tó di president, ojú wo ni kó máa fi wo àwọn ọmọ Sẹ̀lẹ̀? Ẹ mọ implication nǹkan tẹ́ ń ṣe. Ládi Adébútú tó ń contest fún governor ní Ogun State tó jẹ́ ọmọ PDP tó dẹ̀ jẹ́ ọmọ Celestial tó bá win election l'Ogun State lọ́la, ojú wo ni kó fi máa wo ẹ̀yin tẹ́ kóra yín jọ sínú ìpàdé APC yìí? Ẹ ń ronú ni. Tẹ́ ẹ bá ní làákàyè ẹ lọ ya. Ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn wá fún yín. Wọ́n ní a béèrè ọ̀nà kì í ṣìnà. You should ask. Ẹ má support party kan. Ẹ filẹ̀ fáwọn member kan ṣe. Ẹ má gbé wá sí church. Ẹ má fi ọ̀rọ̀ Celestial Church of Christ kẹ́ fi ṣe ọ̀rọ̀ politics. Ẹ jẹ́ kí anybody tó bá fẹ́ ṣe kó ṣe. Ohun tó yẹ kí ìjọ máa sọ fún àwọn ọmọ ìjọ ni pé ẹ lọ gba káàdì ìdìbò yín, your PVC card. Educate your members to go get it. Educate your members to vote. Is their right as a Nigerian. Those are the things the church should be telling the members. Not for the church to say, we are in one group, recap. What kind of nonsense recap is that? Ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ wo nìyẹn? Ta ló rán ẹ níṣẹ́ yẹn? Pastor ló rán. Bó ṣe ń ṣe ló ṣe yẹn. Bó ṣe ń ṣe torí òun ò ń ṣe oníjẹkújẹ bíi ti yín báyìí. Ẹ̀yin tó kùn yìí, tẹ́ kóra yín jọ tẹ́ ẹ gbà. Lẹ́tà yẹn ò dùn mọ́ yín àbí? At smart yín á jẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀, kí gbogbo àwọn Sẹ̀lẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀yin kan ti kóra yín jẹ ti lọ gba owó. Ẹ ti gba owó tẹ́ fẹ́ fi máa mobilize àwọn ọmọ Sẹ̀lẹ̀, ẹ wá kó wọn sínú móòlù ẹ̀ nígbà tí wọ́n ń ṣẹja dídín. Ṣé àwọn ọmọ Sẹ̀lẹ̀ jẹ́ gúgúrú àtẹ̀pà, ẹ wá kó wọn sínú kìíní, ẹ̀yà come on. No, we are more civilized than that. Ìtorí pé àwọn Sultana à ń fẹsẹ̀ bulẹ̀ kò mí pa àlọ́pọ̀lọ́ lórí náà, kò mí pa àgbọ̀n náà, ẹ̀yin àti tani. Our family ní kẹ́ lọ máa mobilize. Talk to your family member. Don't bring anything that has to do with politics into the church. Simple. You're journalism without a proper investigation. You are going against natural justice, flagrantly with impunity. Ọgbẹ́jọ ẹnìkan ó sáyé lọ sórí internet. Ó ń sọ nǹkan tí kò sí. So ó yẹ kó pè yín kó wá ní ẹyà ẹ wá ṣàlàyé kí lédè tẹ́lẹ̀ fi lẹ dárí káàpù lẹ ó yẹ ṣàlàyé ó gbẹ́jọ́ ẹnìkan tó gbọ́ ẹjọ́ ẹ̀ yẹn position fairness la send síta kí gbogbo ọmọ Sẹ̀lẹ̀ mọ̀ pé this church ẹ ti fẹ́ sọ di partisan church. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ kóra yín jọ tẹ́ ń tẹ̀lé àwọn APC káàkiri. You can do it in individual capacity. You don't have to do it as a church. Tábà dákẹ́ tá àdẹ̀ sọ fún yín gbogbo àwọn olùṣọ́ wa lẹ́ti sọ di politician tán. Gbogbo wọn lẹ́ti ń kó tẹ́ti sọ di political group kọ́ máa mobilize. Adé ṣọ́dẹ̀ ni wọ́n ni. Ṣé wọn ọlọ́pọlọ ni? Ṣé wọn nílàákàyè ni? Do they have individual mind? Church la pè náà. Tó bá jẹ́ church, it should be church. Nígbà táwọn iṣẹ́ ìjọba bá gbé katapila dé tí
wọ́n fi ń wó àwọn churches káàkiri ta ló máa ń sáré wá bá ní ẹ̀ka ètò ìjọba. Barrister Emma ẹ mọye Celestial àti ìjọba ti wó àbí ìnílẹ̀ tí ń support APC kò ń ṣe lénìí. If you don't know, maybe ìwọ ló ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ join APC lánàá tó fi ń dùn ẹ́ torí oyè tán fún ẹ tó bu mọ́ ẹ lọ́wọ́. Àwọn Celestial Church tí wọ́n ti wó láàrin 2025 to this year ó lé ní 100. Tájẹ̀ máa ń post online gbogbo èèyàn ló ń rí every day. Àǹfààní wo níjọba ti ṣe fún yín? Tẹ́ bá kọ́ church yín sábẹ́ power line wọ́n á wó, bẹ́ẹ̀ kọ́ sétí gọ́tà wọ́n á wó because obstruction ló jẹ́ for the peace and progress. So tẹ́ bá kó wọn lọ sí APC lọ dìbò fún APC ìyẹn ní kó máa wọlé, ìyẹn ní kó máa wó, wọ́n á wó tí ò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. lọ́láùsá pé kọjọ kọ́ bá wọn sọ̀rọ̀ lókè. bàbá Dùnbàkú kọ́ lọ máa ń sáyé lọ bá. Èèyàn mélòó ni bàbá Dùnbàkú ti help? èèyàn mélòó ẹyẹ sọ gbogbo tẹ̀ ń sọ àmúyẹ àwọn church tó ti lọ bá bàbá Dùnbàkú tí ò ní nǹkan ṣe tó lóun ò ṣe politics nítorí ṣẹlẹ̀. Yes, he said it. Ó lóun ò ṣe politics nítorí ṣẹlẹ̀. Ìjọ tó wà ní Jákàndé wọ́n lọ bá bàbá Dùnbàkú, he said the same thing. So anywhere tí ìjọba bá fẹ́ wó ìjọba máa wó. We don't want to be a politician. Ṣe simple. ẹ máa pè lọ́tún lọ́sì pé ẹjọ́ ẹ fi wọ́n lẹ̀ ìjọ òun ní ẹ fi wọ́n lẹ̀. ṣebí inú kọ́nà kan lẹ́yìn jókòó sí. Church mélòó wọ́n ti wó more than 100 wọ́n ti wó láàrin ọdún méjì. More than 100 mélòó ni bàbá Dùnbàkú ti save? Bàbá Dùnbàkú cannot save any church. Church tí wọ́n bá kọ́ sí ojú gọ́tà, Ministry of Environment ní right láti dáwó. Kò sí jìbútà tó lè stop ẹ̀. Kọ́ṣọ̀fà jí dìde nínú òkú wọ́n máa wó. Tẹ́ bá kọ́ church sí abẹ́ power line is dangerous to the life of the people tó wà lábẹ́ power line àtàwọn ọmọ ọjọ́. Kí Jésù jí dìde ìjọba máa dáwó. Bàbá Dùnbàkú ò lè stop ẹ̀. So ibi tó yẹ kẹ́ ṣe sensitization sí ẹ̀ ṣe síbẹ̀, and you are a lawyer, you come out ẹ wo nǹkan tẹ́ ń sọ bàbá Dùnbàkú sọ pé church ní ká máa filẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe politics yìí nìyẹn? Is that how the state will grow? Táwọn èèyàn lọ encroach sórí ilẹ̀ school, kẹ́kọ́ church sí ilẹ̀ school, etí cemetery, inú gọ́tà, etí ra, CCC, Powerline Parish, CCC, Elewure Parish. Tó bá yẹ kó ń wo wọ́n á wo. So stop telling us pé reason tẹ́ ṣe lọ join politics nìyẹn. No. Tẹ́ máa pàṣẹ tí ò sí. Tẹ́ máa ní pastor ló sọ pé pastor sọ pé. Ìjọ tó bá ní àwọn bàbá Dùnbàkú yẹn tó bá ní wọn bíi 5 nínú ìjọ yìí. Ìjọ á dàrú, ìjọ yóò ní lórí ẹ̀mí mọ́ máa sá lọ. Tẹ́ bá ní bàbá Dùnbàkú 5 ṣẹlẹ̀, gbogbo ẹ̀ máa dàrú bí ọwọ́ òsì ni. Akúkú mọ̀ pé kò ń ṣe Church of God mọ́, ó ti di Church of Politics. Gbogbo everybody yẹn máa ṣe APC. Ọ̀rọ̀ wo lẹ ń sọ tó ń dùn lẹ, ṣé ń ronú. Tẹ́ bá ní bàbá Dùnbàkú 5 ní ṣẹlẹ̀, ẹ wá máa sọ fáwọn government, ẹ má wo church wa o. Ẹ fi so wọ́n á rí church yín lórí gutter, wọ́n á filẹ̀. Church yín á máa block drainage, wọ́n á filẹ̀. Etí odò bó ti ẹ̀ jẹ́ pé omi máa kún agbé yín lọ́mọ lọ wọ́n wá ní ẹ̀ẹ́jẹ́ afílẹ̀ torí church ṣẹlẹ̀ ní church bàbá Dùnbàkú. No, it's not done like that. Tẹ́ bá ń ronú Nàìjíríà, àwa tá sí Nàìjíríà à ń bá yín ronú. So to be candid with you, a lot of churches that were demolished in Lagos State, they deserve to be demolished because most of them are not habitable ibi tán kọ́ sí, and some of them are builded, they are constructed or established against the public building policies or guidelines. Approve. So that justification is not the reason APC. We are not ready and we will not follow you. So that is the fact. We will tell you and let you know. So Bobo excuse then giving. Is that the reason that she look letter recap with Celestial Church in politics? No. Celestial member can be in politics. Identify each other, form a name different from Celestial Church name. Support each other. That's fine. But it will be difficult for the church to take a position. Ìyàwó Solomon, APM ló ti ń contest. APM ni ẹgbẹ́ tí Ṣèyí Mákindé tó ti ń contest fún president. Ṣé máa ní máa jáde pé káwọn ọmọ Sẹ̀lẹ̀ máa dìbò fún ìyàwó Solomon Ọ̀ṣọ́fà ló ń jẹ́ náà. Adé láwọn ọmọ Ọ̀ṣọ́fà míì tán contest lọ́ndà APC. Aláwọn ọmọ Celestial míì tán contest lọ́ndà PDP. So we cannot take a stand. Nǹkan tá à ń try láti sọ fún yín ni ẹ̀jẹ̀ ń ṣe bí pé òye yín ẹ̀gbọ́n. Ìjọ yóò bá ti dùn tó. Ẹ̀dẹ̀ tún máa fẹnu pa iṣẹ́ tí Olúwa gbé fún wọn. Iṣẹ́ yẹn Olúwa ò gbé yẹn fún wọn, iṣẹ́ kíṣẹ́ nìyẹn. Àwọn politician ló gbé yẹn fún yín. Iṣẹ́ kíṣẹ́ nìyẹn, ó ń ṣiṣẹ́ Olúwa. Ẹ padà lọ ka constitution, kẹ́ ka Bible, kò sínú iṣẹ́ tó Olúwa gbé fún yín. Kẹ́ máa ṣe APC, kẹ́ máa ṣe PDP, kẹ́ máa ṣe politics. No,
kò ń ṣiṣẹ́ t'Olúwa gbé fún wa ẹ̀rọ dáadáa ẹni tó bá níṣẹ́ t'Ọlọ́run gbé fún òun nìyẹn ikú ara ẹ̀ ló ń jà fún ikú ara ẹ̀ ìjẹkújẹ ara ẹ̀ òun ló ń jà fún mi ò mọ eléyìí tẹ́ ń ṣe nú ẹ̀. kan ló tún wà nílẹ̀ yìí tẹ́tú ti bẹnu àtẹ́lù ẹ ṣọ́ra yín o. a lè ṣọ́ra wa ẹ̀yin ní kẹ́ ṣọ́ra yín ẹ̀yin ní kẹ́ ṣọ́ra yín nítorí ìjẹkújẹ. bẹ́ẹ̀ bá lè fún ìjọ mímọ́ bẹ́ẹ̀ bá lè mú fún ní ètò Olúwa fún yín ẹ má gbàtọ̀wọ́ ẹ̀ ẹ má gbàtọ̀wọ́ ẹ̀ o ẹ má gbàtọ̀wọ́ ẹ̀ o ìjọ yìí ìjọ ẹ̀mí ni. ìjọ ẹ̀mí sọ ó yẹ kẹ́ wá kóra yín jọ ṣé inú ẹ̀mí lẹ wà báyìí tẹ́ fi kóra yín jọ tẹ́ ń campaign fún àwọn APC ẹ wo bàbá tó ń sọ̀rọ̀ yìí bàbá tó ń sọ̀rọ̀ yìí lọ́mọ bá dá o bàbá ẹ̀ ti jẹ́ pastor rí ní Celestial Church of Christ yìí o ọmọ pastor founder ni o. ṣùgbọ́n Olúwa sọ yìí pé yóò wẹ ayé já ọkọ̀ kẹyìn ni. A church that decides to isolate ourselves from political governance is heading for a doom. That is no longer a Church of Christ. Any church that carry politics into the church is no longer a church of God. It's a church of stomach infrastructure. It is a church of personal ambition, personal aggrandizement, and personal interest. It is no longer a church of God because you are violating the constitution of the country that gave individuals access and right to join any political party of their choice. So if your church will bring their name to identify with one party, that is not a church of God. It's a church of politics. And you should be thinking widely. Your father was a pastor of Celestial Church of Christ worldwide. Don't limit your knowledge or your wisdom to Yoruba, indigenous, or race, or a geographical location. Think globally. You should think like you are experienced or you are exposed, but I'm sorry if you don't have it, you can't give it. So you should be thinking like a global citizen whose father has coordinated one of the largest celestial white garment churches in the world. You cannot be telling us to play partisan politics. That does not make any sense. And you keep saying ìjọ ẹ̀mí níjọ yìí. Ṣé iṣẹ́ ẹ̀mí lẹ́yìn ṣe ń bi tẹ wà tẹ fi lọ ń fìtura rí ní campaign ground? Ṣé iṣẹ́ ẹ̀mí nìyẹn? Ṣé gbogbo eléyìí tẹ́ ń ṣe iṣẹ́ ọjọ́ iṣẹ́ ẹ̀mí? Iṣẹ́ ara ni, iṣẹ́ olè ara. Òun lẹ ń ṣe yìí. Olúwa ọ̀ràn yín léléyìí. Ẹ lè bájọba jà. Ẹ lè sá fúnjọba kò ṣeé ṣe. A bájọba jà, a sá fúnjọba. Ṣùgbọ́n wọn ò lè force wa láti campaign fún any party. Kò possible. Ṣé tó bá di lọ́la ń sìn tí Peter Obi bá wọlé ẹ̀ tó wá padà form another group fún Peter Obi? Ṣé máa padà lọ form another group ẹ wá pè ní Peter Obi àbí tátìkù bá win ẹ wá lọ form group Àtíkù? Ṣé bẹ́ẹ̀ fẹ́ máa ṣe nìyẹn? Ẹ máa ṣe bí aṣáwó, ẹ máa jump from one place to the other. The best thing is for us to dissociate ourselves from any politics. That is the safest thing fún wa láti ṣe. Ẹ jẹ́ káwọn ọmọ ọjọ́ dìbò fẹ́ anybody tí wọ́n bá fẹ́. Ẹ má wá force anybody lé wa lọ́rùn. Ẹ láti ro tìjọba mọ́ ti yín in all your policy. Èmi máa rí fáìlì tó máa ń kọjá lórí tébù mi tó máa ń kọjá kó fẹ́ wo church. Èyí tí ń bá lè tó ló wá bá fún mi lórí ọ̀fẹ́ mi náà máa ń ṣe tí máa ń kọ rìpọ́ọ̀tì pé. Rádaràda lẹ̀ ń ṣe yẹn, rìpọ́ọ̀tì wo lẹ̀ ń kọ tá ń ràn yín ṣẹ́? Ìjọ tó máa kọ́ sí ojú gọ́tà tó blọ́ọ̀kì drainage wọ́n á gbé fáìlì wá sẹ́dọ̀ yín ẹ̀yin náà máa sọ pé nítorí jẹ́ Celestial Church. Ṣé bí Lagos State ṣe máa develop nìyẹn? Lagos ò lè develop tẹ́ bá ń ṣe bẹ́ẹ̀. Kò bá jẹ́ ìjọ yín, kò bá jẹ́ ìjọba bá yín. Tó bá violate building regulation, a ní right láti delete ẹ̀ kúrò. Tó bá violate building regulation, wọ́n ní right láti gbé kúrò, láti demolish ẹ̀. Ṣé gbogbo nǹkan tẹ́lẹ̀ ń ṣe yẹn? Àbájọ tó mi ṣe ń gbé gbogbo èèyàn lọ ní sínú. Àbájọ tó mi ṣe ń yàwọ gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣẹlẹ̀ tó mi máa gbé wọn. Tọ́ máa bọ́ sórí Facebook tọ́ máa tọrọ owó. Omi ti wọ ṣọ́ọ̀ṣì wa o. Omi wọ ṣọ́ọ̀ṣì wa. Ṣọ́ọ̀ṣì tó yẹ kán wó dànù. Ẹ̀yin lẹ̀ jẹ́ kán wo. Kọ́ jọ kọ́ filẹ̀. Bẹ́ẹ̀ o lẹ́yìn ṣe ń bi tẹ́kọ̀ ń fa wálẹ̀. Mi ò lọ́bì fún any post. Mo jókòó jẹ́jẹ́ mi mo jókòó tó mú lẹ́tà wá fún mi. Ẹ̀dẹ̀ rí yẹn ẹ̀dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ̀kọ́ kúkọ nípa ẹ̀.
torí ẹ̀yin tẹ́ gba lẹ́tà tán mú lẹ́tà wá fún ẹ ronú ẹ ní làákàyè tẹ́ bá ronú tí làákàyè bá kún yín lọ́wọ́ ẹ mọ̀ pé lẹ́tà tán mú wá fún yín kò ń ṣèpàdé tó yẹ ká wá yín bẹ̀. àwọn èèyàn respect Emmanuel Bada gan ní gbogbo Celestial yìí all over the world. àwọn èèyàn respect family Bada ṣùgbọ́n ilé ìtẹ́ṣe yìí àbùkù ni ìjókòó ọ̀tẹ̀ ìjókòó tá wá nu Ọlọ́run tá ò rí ni. ẹgbẹ́ ilé ìtẹ́ṣe yìí ó bù yín kún ó já yín kunlẹ̀ nínú respect táwọn èèyàn fún yín ó já yín kunlẹ̀. And we'll keep telling you the truth. Ẹ wá bọ́ síta ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo Káyọ̀dé Àjàlá ẹ̀ ń gbé yín mọ́ ohun tó kọ́ ó ti kọ́ pé Sẹ̀lẹ̀ ò endorse anybody be it Tinubu be it Peter Obi be it Atiku no àfẹ́ and you cannot enforce it. ẹ̀dẹ̀ níbẹ̀rù Ọlọ́run níbẹ̀rù Ọlọ́run o ìjọ yóò ní dàrú o ìjọ yóò ní dàrú o. tẹ́ ẹ bá ti dàrú kò ní dàrú tẹ́ ẹ bá ti dàrú ẹ̀yin oníjẹkújẹ tẹ́ ẹ bá ti dàrú ẹ lọ jáwọ́ nínú ìwà burúkú tẹ́ ń ṣe ìwà tẹ́ ń wù ẹ lọ jáwọ́ ń bẹ̀. bàbá tó ti ṣiṣẹ́ láti jẹ́ kí ìrẹ́pọ̀ wà láàrin àwọn aládùúrà wọ́n establish OAIC ṣé tí ìjọ mímọ́ bá ní ẹ̀ka tó jẹ́ body OAIC tó wà political conscious ṣé kò dára ni. No, you cannot gbogbo ẹkún tẹ̀ ń sun ẹkún egbére ni mo kà sí. ńgbà tí president Benin tó pè yín pé kẹ́ wá fún unification kí gbogbo Sẹ̀lẹ̀ all over the world kó di ẹyọ kan jáde ńgbà yẹn kẹ́ sọ̀rọ̀ pé ó wà òkè ẹni máa yẹn play politics ẹni politics ló ń ṣe ní Benin pé nítorí lè join wọn ẹ̀yin wá gbégbá politics yìí sí ní Nàìjíríà torí election kànlá ronú dáadáa ńgbà tí government tó wà in power ní Benin tó ní gbogbo ẹ̀yin Sẹ̀lẹ̀ ń fẹ́ kẹ́ wà lójú kan ẹni rárá ìjọ ẹ̀mí ni ìjọ ẹ̀mí ó yẹ kẹ́ máa gbénú pinya ó yẹ kẹ́ wà nínú division ó yẹ kí gbogbo yín pín yẹlẹyẹlẹ bàbá yín ti yọ ó yẹ kó pín kò yẹ kẹ́ lọ Benin mọ́ kò yẹ kán jọra wọn jẹ́ lè wọ Benin mọ́ báyìí ẹni politics ló ń ṣe ìgbà politics yẹn lẹ́yìn padà wà ń gbé ń sìn ìgbà bí tó yẹ kẹ́ máa lo energy yín sí leléyìí lo energy yín fún unification iṣẹ́ tọ́lọ́run gbélé yín lọ́wọ́. bàbá yẹn olùdásílẹ̀ founder SBJ Ọ̀ṣọ́fà ó dá ìjọ yìí sílẹ̀ ọ̀tẹ̀ tí bàbá àti ẹ̀ jẹ́ pastor Celestial òun ni a lot of division wọlé tí gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní jà lọ́tún lọ́sì torí ohun tí bàbá ẹ̀ gan ṣe tó fi jẹ́ pastor ó wà controversial and it was the genesis to give part sí bí bàbá Owódùn ní ṣe wọ́ọ̀dì bàbá ẹ̀ lọ sí court tí gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ sí court ó rí bàbá ẹ̀ ní court case ti bẹ̀rẹ̀ òun nìwọ náà wá gbégbá yìí òun ló gbégbá ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe eléyìí ò ń ṣèpàdé Ọlọ́run gbogbo nǹkan tó ń sọ ó yẹ kó máa lo energy ẹ tó fi ń sọ̀rọ̀ tí gbogbo èèyàn rí ẹ lórí social media tó ń wò ọmọ Bada ọmọ pastor èyí ló yẹ ká rí nínú ìpàdé pé let this church be one ó yẹ kẹ́ máa kó àwọn Nigerian fashion àwọn other fashion gbogbo wọn kẹ́ kó wọn together ibi tó yẹ kẹ́ ṣiṣẹ́ sí tọ́lọ́run pè yín sí nìyẹn kò ń ṣiṣẹ́ ilé ìpè ìgbà ààbò tẹ́ gbé dání yìí ìgbà àkùyìn lélẹ́yìí tẹ́ bá ti gba owó tẹ́ fẹ́ jẹ tẹ́ fẹ́ ná ẹ má ti torí ẹ̀ wọ́ wa wọnú disaster yín ṣó ti yé. ká fẹnukò pẹ̀lú àwọn white garment churches ká sọ̀rọ̀ pẹ̀lú voice kan ní ètò ẹ̀ka ìjọba kí wọ́n dẹ̀ gbóhùn wa ká ní representative síbẹ̀ ṣé kò dá ní gbogbo àwọn olówó wa làwọn olùṣàgùtàn ti lé dànù tán. ìgbà tó yẹ pé olówó lẹ́yìn wá sìn ní Sẹ̀lẹ̀ sùtánà tẹ wọ̀ torí àwọn olówó yín lẹ ṣe wọ̀ wọ́n nítorí tálákà irọ́ Celestial Church ò rí bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run dá ìjọ yìí kalẹ̀ láti gba ọkàn àwọn èèyàn là ní kì í ṣe nítorí olówó kì í ṣe nítorí àwọn ọ̀jẹ̀lú tẹpẹ̀ lọ́ṣèlú kò ń ṣe torí wọn ni Ọlọ́run ṣe gbé ìjọ kalẹ̀ lọ́wọ́ pastor founder fún ìgbàlá ọkàn àwọn ènìyàn bóyá wọ́n lówó wọn ò lówó ìyẹn ò matter but nísìnyí àwọn tó lówó yẹn lẹ́yìn ń lé àwọn lẹ́yìn ń wá kiri eré sísá tẹ̀yìn sábẹ́yìn náà ṣe máa dolówó sínú ẹ̀mí mọ́ ẹ̀mí Ọlọ́run ti bọ́ lára yín ẹ̀kàn gbé fọ́kànnà wọ̀ ni ẹ̀kàn wọ fọ́kànnà wọ́n kàn forúkọ wòlíì pè yín ní ẹ̀wò nǹkan kan ẹ̀wò. ilé wọn dànù tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní tọrọ owó àwọn èèyàn ò ní wá ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ ṣé tí irú ẹ̀ka yìí bá dúró tí à ń gba mobilization direct látọ̀dọ̀ ìjọba ṣé kò ní tàn kárí ni. It is a very wrong statement tẹ́ sọ ẹ fẹ́ gba mobilization lọ́wọ́ ìjọba as what
as a church of God, we don't have right. Kò yẹ kí government máa fi taxpayers money kó máa pín fún religious institution. Bóyá ó jẹ́ Muslim, ó jẹ́ Christian, ó jẹ́ babaláwo àbí. We have nothing to do with the government. Ohun tá fẹ́ kí ìjọba ṣe fún wa, kí wọ́n ṣe school, kí wọ́n ṣe hospital, kí safety dẹ̀ wà. Káwọn àwọn agbésùmọ̀mí yé jíyàn gbé, kó má sí kidnapping, kí peace wà. Káwọn farmer lọ sóko, káwọn ọmọ jáde school kí wọ́n lè lọ bíṣẹ́, kí wọ́n ríṣẹ́ ṣe, kí iná wà. Kómi wà kálàáfíà jọba nílùú. Ohun tá fẹ́ nìyẹn, kì í ṣe pé kíjọba máa pín owó fún wa. Irọ́ àfẹ́ yẹn. Ìyẹn ò lè mú development wá, kò lè mú progress wá. You are a barrister, you are a lawyer, you are a legal mind. You should be thinking like one. Ẹni tíjọba bá fún wa ní allocation wo for what? Kí ló fẹ́ fún yín allocation fún? Ẹ̀yin local government ni, abẹ́yìn ni chairman, abẹ́yìn ni àmọ́ government wo lẹ jẹ́ tí wọ́n ṣe máa pín owó fún yín. You are a non-state actor and you have no right láti máa gba owó lọ́wọ́ ìjọba. For what? Kọ́ máa pín owó fún yín torí ẹ jẹ́ white garment churches. That is the reason tẹ́ ṣe ń ta birthright yín, tẹ́ more left yín from the right. That's why you cannot even speak to your government that are not doing what people expect to do. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun tá ti torí ẹ̀ ń lọ church ta ló ń gbàdúrà Olúwa bá mi ṣe. They are responsibility of the government. Failure of the government ló jẹ́ káwọn èèyàn lọ máa tàn mọ́lẹ̀, ká máa ṣọ́nà kiri, ká máa ṣe jákèrè ayé ìjà wọnú gbó. Ẹni tó ń wáṣẹ́ ẹ máa gbàdúrà ìgbà méje fún. Èèyàn ń wáṣẹ́ kò ríṣẹ́. Tí ìlú bá da ṣé kò ní síṣẹ́. Ṣé nídìí láti gbàdúrà? Ẹ sọ̀rọ̀ síbi tó yẹ kọ́rọ̀ wà. Ṣé ara ò ní tútí létò kó ní? A dẹ̀ ń gbìyànjú ẹ̀. Ẹ̀yin dẹ̀ fẹsẹ̀ túká. Olúwa ò ní fún yín ṣe o. Olúwa ò ní fún yín ṣe o. Olúwa ti fún wa ṣe. Emmanuel Bada, ìwọ àtàwọn group ẹ Olúwa ò ní fún yín ṣe. Ẹ ti gbé ó ti dàrú, kò jẹ́ ní jọ, kò ní tò, torí àjọ tawánu Ọlọ́run tá kò rí ni. Ẹ̀yin lolúwa ò ní fún ṣe. Ẹ má gbé Celestial wá sínú, ẹ má gbé politics wá sínú ìjọ mímọ́. SBJ Ọ̀ṣọ́fà sọ, tí bàbá ẹ bá ń campaign politics àwa ò ní gbà. Ìgbà ayé bàbá ẹ ti kọjá, kò sí social media. Ìsí tí social media wà á sọ fún yín pé nǹkan tẹ́ ń ṣe ò dáa. Tí bàbá ẹ bá disobey pastor founder, ìwọ ọmọ ò ní disobey pastor EMF Ọ̀ṣọ́fà, kò ṣe politics ti pákọ́. Go and do it as an individual. You have the right. You cannot do it as Celestial Church of Christ. Ohun tá à ń sọ fún yín nìyẹn. So that is the statement of fact. Afẹ́ kò sí anything tí àwọn èèyàn benefit directly from the government. Kò ń ṣe ohun tó yẹ kẹ́ máa advocate fún ni bẹ́ẹ̀ ṣe máa gba owó lọ́wọ́ government. Yes, gbogbo ala gbọ́ pé government ti budget 8 billion naira tí wọ́n fẹ́ pín fún àwọn church àtàwọn mosque. Bóyá nítorí ẹ̀ lẹ ṣe ń dá ẹgbẹ́ tẹ dálẹ̀ kẹ́yìn náà lè rí allocation tí yín tẹ máa gbà. Ẹ wá ra mọ́tò, ẹ gbé lọ church ẹ ní kán máa yà á sí mímọ́, ẹ máa gbégbá ọpẹ́. Àní mọ̀ pé owó tó yẹ kán fi ṣe hospital tó máa save life. Òun lẹ́yìn kan tí kóra yín jọ tẹ́ ti pín láàrin ara yín. Owó tó yẹ kán fi ṣe education kó wà accessible káwọn ọmọ aláta kán lè lọ university. Ọmọ ìyá tó ń ta gúgúrú tó ń ta kàrà kó lè rán ọmọ lọ university. Láìsí pé wọ́n á lọ máa yáwó lápò máa jẹ gbèsè. Gbogbo yẹn lẹ́yìn tí máa fi ra mọ́tò. Ẹ wá máa ṣọpẹ́. Àwátàwà ń church náà àròpọ̀ Ọlọ́run ló ṣoore fún yín ànímọ̀ pé ti kówó òlu jẹ. Irọ́ ìpàdé yẹn kọ́ la wá àfẹ́ yẹn. Àwọn ọmọ ọjọ́ ò fẹ́. Redeem in all Pentecostal gragra, they earmark a special directorate nínú department wọn in their organogram. Irọ́ lẹ pa. Ẹ má sọ̀rọ̀ Redeem pẹ̀lú Sẹ̀lẹ̀ kò jọra wọn. Ìjọ mímọ́ la pè wá, ìjọ ẹ̀mí dẹ̀ la pè wá, kò ń ṣèjọ ara. So analysis tẹ́ ń lọ yẹn kò jọra wọn because Pastor Redeem àti Pastor EMF is not the same. Our church is not the same. Tí ìgbà táwọn Redeem jẹ́ dá directorate wọn lẹ̀, wọ́n dá lẹ̀ pẹ̀lú structural authority wọn ni. Kì í ṣe ẹ̀yin kan lẹ máa bọ́ sí corner tẹ́ máa kóra yín jọ. Ṣé Pastor EMF ṣó ṣe consultation pẹ̀lú àwọn BOT àbáwọn MPIC pé ó yá o ẹ jẹ́ adá politics Celestial politics sílẹ̀ o. Tí wọ́n bá ṣe yẹn authority àjáde àṣàjáde àmọ́ and they will not do it for one political party. Statement of fact jẹ́ kí n jẹ́ kó gbọ́ kó mọ̀ because it will not succeed. Tí wọ́n bá ti endorse pé ó yá politics ìyẹn ló máa dá Sẹ̀lẹ̀rú. Let me tell you, á dàrú tí ò ní ṣe tó. Ẹ ń gbowó lọ́wọ́ Ládé Adébútú látògùn state PDP ló wà abẹ́ ẹ̀ ń gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. Ó ń fún yín lówó ní Sẹ̀lẹ̀ ṣé owó ẹ̀ ń dókè. Àbí ẹ̀ mọye kí lorúkọ ẹ̀ tó ti gbé wá transformer tó ti gbé wá sí Mẹ́kọ. He is a contestant, governorship contestant under PDP.
So ẹ wá jáde ẹ wá ní ẹ dá directorate ilẹ̀, but you don't have any authority to even establish this one. Ten defend the pastor ò fún yín láṣẹ, BOT ò fún yín láṣẹ, NPIC ò fún yín láṣẹ. Ńbo lẹ́yìn ti gbàṣẹ tẹ bọ́ sórí Facebook tẹ́ ń da tán lẹ́nu. Ńbo lẹ́ ti gbàṣẹ. tí wọ́n dẹ̀ fi ń ṣe ètò fún àwọn tí wọ́n bá ní interest nínú politics tó jẹ́ members wọn, to promote them, to promote their aspiration, to sponsor their aspiration, their political. Mélòó ṣé tá a bá nírò ẹ̀ nínú ìjọ mímọ́ ṣé kò dára ni? A dẹ̀ ń gbìyànjú ẹ̀. À ń gbìyànjú ẹ̀. Ẹ̀yin gapá. Ẹni kò ní ṣe ṣe, ó máa ṣe ṣe o, kò sí ọ̀tẹ̀ lè ṣe sí. Kò ní ṣe, ó ti dàrú bí ẹsẹ̀ télọ̀ ẹ lọ sinmi, ẹ lọ gbágbéjẹ́ sọ́wọ́. Bẹ̀tú decide láti ṣe anything lẹ́yìn eléyìí tí Àjàlá ti gbé jáde yìí. À fojú yín hàn máa bo mẹ́ta tẹ́ ń kọ̀bọ̀, à fojú yín hàn. À sọ fún yín pé àwa ni mẹ́mbà ìjọ yìí, a dẹ̀ ní say, a ní ráì pa wá lẹ́nu mọ́.